Okay, for tutorial class 1.3 electric potential. So at the end of this topic, students should be able to define electric potential, define and sketch equipotential line or surface of isolated charge and a uniform electric field, and then use equation V equal to KQ over R for a point charge and a system of charge, and then calculate the potential difference between 2 points. Okay, change of V equal to V final minus V initial. Okay, so next is delta V is equal to work over Q naught. So means kat sini dia ada hint jugalah, maksudnya kalau change of V adalah V final minus V initial, maka untuk work dia adalah work initial to work final, macam tu initial final. Okay, so next is deduce the change in potential energy between 2 point in electric field. So kita nak cari change of U sama juga dengan Q change of V. Formula dia sebenarnya delta U ni boleh consider sama juga dengan nilai apa? Nilai W. Okay, right. So next, calculate the potential energy of the system of the point charge. So yang ni untuk the whole system. Ikutlah, kalau sistem tu ada 3 point charge, 3 charge yang relate, ada 3 lah equation dekat sini. Kalau 4 charge, so 4, macam tu lah. Okay, kalau 2 hanya ada 2. Okay, so kita tengok electric potential definition. Semuanya kita dah belajar dalam kuliah, so just nak remind balik saja. Okay, so define what is electric potential. You know that electric potential is work done divided by Q naught lah. Okay, per unit test charge. So ini untuk definition, tapi for calculation kita boleh guna ni. Tapi dulu kalau definition you guna ni salah. Ini untuk calculation sahaja. Okay, so unit of electric potential is volt. Jangan lupa dia punya unit adalah volt ataupun joule per second. Joule per coulomb. Okay, then sign of the charge must be included when substituting into the electric potential equation sebab dia adalah skala. And then untuk you jawab electric potential, you tak perlu lukis macam kita buat force dengan electric field lah. Yang tu kena lukis kan? Untuk electric potential dan electric potential energy tak perlu lukis, boleh terus kira sahaja. Okay, so next adalah tentang equipotential line. As you know that kalau point duduk pada same equipotential line, maksudnya dia punya V iaitu electric potentialnya adalah sama. So bila electric potential sama, maka dia tak ada kerja yang boleh dilakukan sebab work done is equal to change of V kan. Maksudnya perubahan V dia tu kosong. Okay, so yang ni tak payahlah sama macam dalam kuliah. Okay, jom kita buat example 17. Okay, example 17. Okay, what we have? Okay, figure show that the 2 point charge are lie along the x-axis in a vacuum. Determine the electric potential at point P. Okay, this point P. Jadi apa yang kita kena buat? Okay, so you ada 2 point charge dan ini adalah berkaitan dengan electric potential. So bila electric potential, formulanya adalah electric potential, so dia adalah V. Tapi sebab dia ada berapa charge, point charge, dia ada 2. Jadi saya tengoklah 1 dan 2. Jadi inilah 1P, V1P. Okay, V1P. And then satu lagi adalah V2P. Okay, so kita kira V1P ya. V1P is equal to KQ1 over R1P. Okay, ni just masuk nilai lah. 9 times 10 to power of 9. Okay, dan Q1 sama dengan apa? Negative 6 times 10 to power of negative 6. Okay, divide by the distance between charge 1 and point P is 0.35. Okay, sebab dia dalam meter, so tak perlulah susah hati nak tukar. Okay, so you akan dapat the answer for V1P is negative 1.54 times 10 to the power of 5 volt.
Okay, next is V to P. Okay, V to P adalah antara charge 2 and point P. So KQ 2 over R 2P is equal to 9 times 10 to the power of 9, and then charge 2 is 5 micro, 10 to the power of negative 6, and then divided by the distance between charge point charge 2 and point P is 0.15. Macam tadi, jarak daripada 1 ke P adalah hasil tambah 2 ni. Okay, so divided by 0.15. So we get V to P is equal to 3 times 10 to the power of 5 volt. Okay, tak habis lagi sebab dia nak dekat point P, maksudnya kena consider semualah. V at point P is combination between V1P plus V2P. So V1P is negative 1.54 times 10 to the power of 5, and then plus with 3 times 10 to the power of 5. Okay, so we get 1.46. Okay, 1.46 times 10 to the power of 5 volt. Okay, so this is the answer of the example 17.